Sixth sum. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. So we know that what are prime and composite numbers. So what is a prime number? Prime number is a number which have only two factors, that is 1 and itself. And what is a composite number? So composite numbers are the numbers which have more than two factors, like more than one and itself. So ఆ నెంబర్ వన్ కాకుండా వేరే ఏదైనా ఫ్యాక్టర్ ఉంది అంటే సో ఆ నెంబర్ అనేది కాంపోజిట్ నెంబర్. సో దేర్ ఫోర్ ఈ నెంబర్కి వన్ అండ్ అలాగే ఈ నెంబర్ కాకుండా ఇంకేదైనా ఒక ఫ్యాక్టర్ ఉంది అని మనం ప్రూవ్ చేస్తే దెన్ దీస్ టూ నెంబర్స్ విల్ బి కాంపోజిట్ నెంబర్స్. వి విల్ సి. సో ఫస్ట్ వన్ 7 into 7 into 11 into 13 plus 13. So if we observe, we can see there are two terms. Like దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు, like we can observe that 7 into 11 into 13 is one term and 13 is one term. So here what is the common number here? 13. So 13 మనం కామన్ తీస్తే it will become 7 into 11 into 1. ఓకే, అండ్ అలాగే ప్లస్ 1 అంతే కదా. సో ఈ 13 అనేది బ్రాకెట్ లోపలికి వెళ్తే సో ఇట్ విల్ మల్టిప్లై హియర్, and it will be added here. Okay, so therefore 13 into, so 7 11s are 77 into 177 plus 170. So we have here 13 into 78. So 13 and 78 are the factors of this particular number అన్నమాట. So therefore, and అలాగే we can also write it as 1. 1 is also a factor of every number కాబట్టి. So here we can write 7 13 78 1 are its factors. ఓకే, సో అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ మనం తీసుకుందాం 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. ఓకే, సో సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా సో దిస్ ఇస్ వన్ టర్మ్ అండ్ దిస్ ఇస్ వన్ టర్మ్, వీ హ్యావ్ 5 కామన్ హియర్. ఓకే, సో 5 మనం కామన్ తీసుకుంటే, సో 5 కామన్ తీసుకుంటే ఇట్ విల్ బికమ్ 7 into 6 into 1. ఓకే, into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1. Okay, 1 plus 1. So that is 7 6 and 42. 7 6 and 42 and 4 into 3 into 12. So it will become 5 into 1008. Okay, 1008 plus 1. So then మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు 5 into 1009. So we can also write as into 1 because 1 is a factor of every number. So therefore here 5 10 1009 and 1 are its factors. So therefore we have more than two factors. So these numbers are composite numbers because they have more than two factors. They have more than two factors. Okay, next sum. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? Okay, so Sonia and Ravi anamata same point. We can consider this is a point. So Sonia and Ravi same point దగ్గర start అయ్యారు. So same direction to start అయ్యారు. So after how many minutes they will meet at the సేమ్ పాయింట్. ఇదే పాయింట్ దగ్గర వాళ్ళు ఎప్పుడు మీట్ అవుతారు? ఓకే, సో ఎప్పుడు మీట్ అవుతారు అంటే దే హ్యావ్ టు ట్రావెల్ దిస్ డైరెక్షన్. అండ్ అలాగే రవి ఎక్కడ ట్రావెల్ అవ్వాలి అండ్ అలాగే సోనియా కూడా ట్రావెల్ అవ్వాలి.
So they will meet at one point. అంటే సో దే హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ద రౌండ్స్. సో ఏదో ఒక పర్టిక్యులర్ రౌండ్ తర్వాతే కదా లైక్ వాళ్ళనేది మీట్ అవుతారు. సో దాన్నే మనం ఇప్పుడు స్ట్రెయిట్ పాత్‌లో తీసుకుంటాం. ఇఫ్ వి అస్యూమ్ దిస్ యాస్ ఎ స్ట్రెయిట్ పాత్. ఓకే. ఇఫ్ దిస్ హాస్ స్ట్రెయిట్ పాత్. సో అట్ దిస్ ఈస్ రవి అనుకుందాం. అండ్ దిస్ ఈస్ సోనియా అనుకుందాం. ఓకే. సో రవి, సోనియా. రవి సో రవి. సో రవి 0 మినిట్ దగ్గర ఇక్కడున్నాడు. ఓకే. సో ఫస్ట్ రౌండ్ రవి కంప్లీట్ చేసినప్పుడు టైమ్ ఎంత? దట్ ఈస్ 12. ఓకే. సో సోనియా ఫస్ట్ రౌండ్ కంప్లీట్ చేయడానికి టైమ్ ఎంత? 18. ఓకే. అండ్ అలాగే రవి సెకండ్ రౌండ్ కంప్లీట్ చేయడానికి 2 టైమ్స్ ఆఫ్ 12 కదా! దట్ ఈస్ 24. అండ్ సోనియా కంప్లీట్ చేయడానికి దట్ ఈస్ 36. అండ్ రవి థర్డ్ రౌండ్ కంప్లీట్ చేయడానికి he will get 36 ఎందుకంటే 12 3s are 36. So now we can observe that as for 36th minute 36th minute కంట వీళ్ళిద్దరూ మీట్ అవుతారు at the same point. బట్ ఆ 36 మినిట్స్‌కి రవి థర్డ్ రౌండ్ కంప్లీట్ చేసాడు. బట్ సోనియా 2 రౌండ్స్ కంప్లీట్ చేసింది. సో ఇక్కడ ఎన్ని రౌండ్స్ కంప్లీట్ చేసాడు అనేది మనకు అనవసరం. బట్ వాట్ ఈస్ ద కామన్ థింగ్ హియర్ కామన్ thing here that is at the 36th minute they will meet each other. So how we can find it? So these can be occurred as the multiples of these two numbers. Okay. So here we can observe that 36 is the least common multiple of these two numbers. So therefore we can find the time by finding the LCM of these two numbers. Okay. So therefore we can write as the meeting time the meeting time of Ravi and Sonia can be obtained by LCM of 12, 18. Okay. Therefore, 12, 18 యొక్క LCM తీసుకుందాం. That is 2 6, 2 9, 3 2, 3 3. So LCM will be 2 square into 3 square. That is 4 9s 36. So therefore, for 36 minutes, so after the 36 minutes, Sonia and Ravi will meet again. Therefore, Sonia and Ravi will meet again at starting point at starting point after 36 minutes. Okay. Okay. Hi guys, ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ రియల్ నంబర్స్ ఎక్సర్సైజ్ 1.2. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ప్రూవ్ దట్ రూట్ 5 ఈస్ ఇర్రాషనల్. సో రూట్ 5 అనేది ఇర్రాషనల్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. సో నార్మల్‌గా రూట్ 5 అనేది ఇర్రాషనల్ ప్రూవ్ చేయడానికి మనం ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ వాడతాం. సో వాట్ ఈస్ దట్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్? సో రూట్ 5ని మనం ఇనీషియల్‌గా ఏమనుకుంటామంటే రేషనల్ అనుకుంటాం. ఓకే. సో రేషనల్ అని మనం అస్యూమ్ చేసుకుంటాం. మనకేంటంటే ఇది రేషనల్ అని మనం అస్యూమ్ చేసుకుంటాం. మీన్స్ అనుకుంటాం. సో రేషనల్ అనుకోని మనం సాల్వ్ చేస్తూ పోతాం. అట్ సర్టెన్ పాయింట్ మనకేంటంటే ఒక కాంట్రడిక్షన్ వస్తది. ఓకే. కాంట్రడిక్షన్ అంటే ఏమి లేదు. జస్ట్ ఫ్యాక్ట్‌కి అపోజిట్. ఏదో ఒక ప్రూవెన్ స్టేట్‌మెంట్‌కి ఏదైనా ఒక అపోజిట్ వస్తే దాన్ని కాంట్రడిక్షన్ అంటారు. సో ఇలా ఎందుకొచ్చింది అంటే మనం తీసుకున్న అజంప్షన్ తప్పు కాబట్టి. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? మనం తీసుకున్న రేషనల్ అనేది తప్పు. సో రూట్ 5 అనేది రేషనల్ కానప్పుడు ఏమవుతుంది?
రూట్ 5 అనేది ఇర్రేషనల్ నంబర్ అవుతుంది. సో, ఈ టైప్ ఆఫ్ అప్రోచ్‌తో మనం ఈ సమ్‌ని సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకే. లెట్స్ సీ. ఓకే. సో, గివెన్ రూట్ 5 ఈస్ ఇర్రేషనల్ గదా! సో, ఏమనుకుందాం అంటే లెట్ అస్ అస్యూమ్ రూట్ 5 ఈస్ రేషనల్. రూట్ 5 ఈస్ రేషనల్. ఓకే. రూట్ 5 అనేది మనం రేషనల్ అనుకుంటే దేర్ ఎగ్జిస్ట్ PQ such that root 5 is equal to P by Q. Okay. P by Q where PQ are positive integers. Okay. Are positive integers and PQ are coprimes. And PQ are coprimes. Coprimes. So what is meant by coprimes? Coprimes అంటే సో ఏదైనా 2 ప్రైమ్ నంబర్స్‌కి 1 తప్పించి ఇంకే కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉండవు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 అండ్ 3. సో, 2 అండ్ 3కి ఏమైనా కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉందా? 1 తప్పించి ఇంకే కామన్ ఫ్యాక్టర్ లేదు. సో, దట్స్ హౌ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ కోప్రైమ్స్ అన్నమాట. సో, పీక్యూ అనేవి కోప్రైమ్స్ అనుకుని మనం ప్రొసీడ్ అవుదాం. వి విల్ సీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్. సో, కాబట్టి మనం స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేద్దాం. సో, సింపుల్‌గా నేను రాస్తున్నాను. ఆహ్, స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ అన్నమాట. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తే ఏమవుతుంది? రూట్ 5 హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు పీ బై క్యూ హోల్ స్క్వేర్. సో, రూట్ రూట్‌కి, స్క్వేర్‌కి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కాబట్టి 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ స్క్వేర్ బై క్యూ స్క్వేర్. ఓకే. సో, దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు? పీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 క్యూ స్క్వేర్. 5 క్యూ స్క్వేర్. సో, మనం ఆల్రెడీ 1.2 థియరమ్‌లో మనం తెలుసుకున్నాం ఏంటి? ఇఫ్ 5 డివైడ్స్ పీ స్క్వేర్, 5 డివైడ్ ఆల్సో పీ. సో, ఇఫ్ 5 డివైడ్స్ పీ స్క్వేర్, 5 డివైడ్స్ పీ స్క్వేర్, 5 డివైడ్స్ పీ ఆల్సో. 5 డివైడ్స్ పీ ఆల్సో. సో, ఇక్కడ దీని అర్థం ఏంటి అంటే పీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 ఇంటూ క్యూ స్క్వేర్. అంటే పీ స్క్వేర్ అనే యొక్క నంబరు 5 ఇంటూ సంథింగ్. 5 ఇంటూ సంథింగ్ అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా 5 అనేది పీ స్క్వేర్‌కి ఫ్యాక్టర్ అవుద్ది. సో, 5 పీ స్క్వేర్‌కి ఫ్యాక్టర్ అయినప్పుడు 5 పీకి కూడా ఫ్యాక్టర్ అవుద్ది. దేర్‌ఫోర్, దేర్‌ఫోర్ 5 ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ పీ. అంతే కదా! సో, దీన్ని మనం ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అనుకుందాం. ఓకే. ఈక్వేషన్ 1 అని అనుకుందాం. సో, అలానే ఎలా అయితే మనం తీసుకున్నామో దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఫర్ సమ్ ఇంటీజర్ ఫర్ సమ్ ఇంటీజర్ p ఈక్వల్స్ టు 5r. దాని అర్థం ఏంటంటే మనం ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేసాం కదా! ఏంటి 5 అనేది p యొక్క ఫ్యాక్టర్. కాబట్టి 5 ఇంటూ సంథింగ్ నంబర్ చేస్తే మనకి p వస్తది అని అనుకుందాం. సో, అలా తీసుకుంటే దెన్ అగైన్ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తే మనకి p స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 25 స్క్వేర్ వస్తది. ఓకే. బట్ ఆల్రెడీ ఈక్వేషన్ 1లో మనకి పీ స్క్వేర్ అంటే ఎంత? 5 క్యూ స్క్వేర్. సో, కాబట్టి మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో, 5 క్యూ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 25 ఆర్ స్క్వేర్. సో, ఎక్కడి నుంచి ఈక్వేషన్ 1 నుంచి. 1 ఏముంటుంది? పీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 5 క్యూ స్క్వేర్ అంటుంది. సో, 5కి 5కి క్యాన్సిల్ 25కి. సో, క్యూ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5r స్క్వేర్ అన్నమాట. సో, సేమ్ అలానే వచ్చింది కదా! సో, క్యూ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5r స్క్వేర్ అన్నప్పుడు క్యూ కూడా ఏమవుతుంది? 5కి మల్టిపుల్ లేదా 5 అనేది క్యూ స్క్వేర్‌కి ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది. సో, దేర్‌ఫోర్ 5 డివైడ్స్ క్యూ స్క్వేర్. సో, 5 డివైడ్స్ క్యూ స్క్వేర్ అయినప్పుడు 5 డివైడ్స్ క్యూ, 5 డివైడ్స్ క్యూ. ఓకే. సో, దీన్ని బట్టి ఇక్కడ మనం తీసుకున్న 5 డివైడ్స్ పీ అండ్ 5 డివైడ్స్ క్యూ. దాన్ని బట్టి మనకేం అర్థమవుతుంది అంటే 5 ఈజ్ ఏ
5 is a common factor common factor of both P and Q. P and Q. సో, దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే 5 అనేది Pకి అలానే Qకి యొక్క కామన్ ఫ్యాక్టర్. బట్ మనం ఇనీషియల్‌గా ఏం తీసుకున్నాం? లైక్ పీక్యూఆర్ కోప్రైమ్స్ తీసుకున్నాం. సో, వాట్ ఈస్ మీన్ బై కోప్రైమ్? కోప్రైమ్ అంటే ఇట్ డజంట్ హావ్ ఎనీ ఫ్యాక్టర్ అదర్ థాన్ 1. కానీ మనకిక్కడ 5 వచ్చింది. ఎందుకొచ్చింది అంటే, ఎందుకు అంటే మనం 5ని రేషనల్ తీసుకున్నాం కాబట్టి. సో, 5ని రేషనల్ తీసుకుంటే వి హావ్ గాన్ త్రూ ఏ రాంగ్ స్టేట్‌మెంట్. అంతే కదా! సో, కోప్రైమ్స్‌ని తీసుకున్నా సరే మనకి 5 ఒక కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉందని ప్రూవ్ అయింది. ఎందుకు అంటే 5 ఈస్ రేషనల్ అని మనం తప్పు తీసుకున్నాం కాబట్టి. దేర్‌ఫోర్ 5 అనేది ఇర్‌రేషనల్. ఓకే. సో, వి క్యాన్ రైట్ యాస్ సో, 5 ఈస్ ఎ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ బోత్ P and Q. సో, which is a contradiction contradiction టు అవర్ అజంప్షన్. మనం ఏమైతే అనుకున్నామో దానికి కాంట్రడిక్షన్‌గా వచ్చింది మనకి ఆన్సర్. ఓకే. అజంప్షన్ దట్ 5 ఈస్ రేషనల్. దట్ 5 ఈస్ రేషనల్. 5 ఈస్ రేషనల్. కాబట్టి √5 అనేది ఇర్‌రేషనల్. ఓకే. దేర్‌ఫోర్ √5 ఈస్ ఇర్‌రేషనల్ నంబర్. ఓకే. సో, అర్థమైంది కదా! ఐ విల్ సో, యూ కెన్ హావ్ ఏ కంప్లీట్ సొల్యూషన్ హియర్. సో, ఐ విల్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్. సో, మనం ఏమనుకున్నాం? లెట్ అస్ అస్యూమ్ దట్ √5 ఈస్ రేషనల్ అనుకుందాం. సో, √5ని రేషనల్ అనుకోని మనం ప్రూవ్ చేస్తే, సో, వి విల్ గో త్రూ సమ్ స్టెప్ ఆర్ సమ్ పార్ట్ సచ్ దట్ √5 అనేది రేషనల్ కాదు అని ప్రూవ్ అయ్యేలా స్టేట్మెంట్ ఉంటది. సో, ఎప్పుడైతే రేషనల్ అనుకున్నామో వి నో దట్ రేషనల్ నంబర్స్ ఆర్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ P/Q కదా! సో, P/Q అండ్ అలాగే P అండ్ Q ఆర్ కోప్రైమ్స్. సో, వాట్ ఈస్ బై కోప్రైమ్? మీన్స్ P and Q having only 1 as a common factor. ఓకే. సో, 1 as a కామన్ ఫ్యాక్టర్. అండ్ అలాగే ఏం చేసాం ఇక్కడ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో, స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేయడం వల్ల 5 ఈస్ ఈక్వల్ టు P² వచ్చింది. సో, Q అనేది Q² అటు సైడ్ తీసుకెళ్తే ఇక్కడ ఏమవుతుంది? మల్టిప్లై. సో, దేర్‌ఫోర్ P² ఈస్ ఈక్వల్ టు 5Q². సో, 5 డివైడ్స్ P². సో, ఆల్రెడీ మనం 1.2 థియరమ్‌లో మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? ఇఫ్ A divides P square, A divides P also. అలానే 5 divides P square, 5 divides P also. ఓకే. సో, ఎలాగా 5 డివైడ్స్ P కాబట్టి మనం Pని ఎలా ఎక్స్‌ప్రెస్ చేయొచ్చు? 5 ఇంటూ R. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10, 10 మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు? 5 ఇంటూ 2. సో, ఇక్కడ P ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 లాగా 5 R ఏమో ఇక్కడ 2 లాగా. హియర్ 5 5 ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ P. ఓకే. సో, లైక్ థిస్. సో, ఫర్ సమ్ ఇంటిజర్ ఏదో ఒక ఇంటిజర్ ఆర్‌కి 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిఆర్, పీ² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 25 ఆర్ స్క్వేర్. ఈక్వేషన్ 1 మనం ఏంటంటే ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. సో, అలా చేస్తే వచ్చిందేంటి 5Q² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 25 ఆర్ స్క్వేర్. నెక్స్ట్ 25 ఆర్ స్క్వేర్. సో, సేమ్ సిమిలర్‌లీ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 ఆర్ స్క్వేర్. 5కి 5 25 కదా! సో, కాన్సెల్ చేస్తే క్యూ² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 ఆర్ స్క్వేర్. 5 డివైడ్స్ Q² అండ్ అలాగే 5 డివైడ్స్ Q. సో, ఆల్రెడీ వి హావ్ లెర్న్ ఫ్రమ్ ద So, we can say that 5 is a common factor of P and Q, which is a contradiction to our assumption. So, this means our assumption is wrong. Therefore, 5 is rational number. అంతే కదా! సో, ఇక్కడ మనం ఏమనుకున్నాం? P and Q are P and Q are co-primes and they have only one as a common factor అనుకున్నాం. బట్ ఇక్కడ మనకేమొచ్చింది? Like 5 is a common factor of P and Q, which is a contradiction to our assumption. ఓకే. సో, ఈ కైండ్ ఆఫ్ అప్రోచ్‌తో మనం √5 అనేది ఇర్రాషనల్ నంబర్ అని మనం ప్రూవ్ చేస్తాం. ఓకే. సో, యూ కెన్ హావ్ ఎ నోట్ ఆఫ్ దిస్. యూ కెన్ హావ్ ఎ నోట్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే. నెక్స్ట్ హియర్. ఓకే. నెక్స్ట్ సమ్.
Similarly, second sum, prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. So 3 plus 2 root 5 ని irrational అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. సో సిమిలర్‌లీ మనం ఎలాగైతే ఏదైనా ఇర్రాషనల్ ప్రూవ్ చేయాలి అంటే, మనం ఇండైరెక్ట్ మెథడ్‌లో అది రేషనల్ అని మనం అస్యూమ్ చేసుకొని ప్రొసీడ్ అవుతాం. అయితే ఇక్కడ 3 + 2√5 రేషనల్ అనుకున్నాం. సో మనకు తెలుసు కదా! ఏ రేషనల్ నంబర్ అయినా సరే ఇట్ విల్ ఎక్సిస్ట్ ఇన్ ద p/q ఫార్మ్. ఓకే. సో p/q ఫార్మ్‌లో ఎక్సిస్ట్ అయింది కదా! సో దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేసుకుంటే, సో ఇక్కడ 3 అనేది ఏమవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో 3 + 2√5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు p/q. ఓకే. సో ఈ 3 అనేది అటు పంపిస్తే ఏమవుతుంది? మైనస్ అవుతుంది. దేర్‌ఫోర్ 2√5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు p/q - 3. ఓకే. సో √5 అప్పుడు ఏమవుతుంది? కదా! 2√5 ఇక్కడ మనం ఎల్‌సిఎం తీసుకోవాలి. సో లైక్ p - 3q/, ఓకే. ఇది 2√5 వాల్యూ. √5 ఎంత? p - 3q/2q. సో అక్కడ మల్టిప్లై అవుతుంది. ఇక్కడ డివైడ్ అవుతుంది. సో ఇదే అన్నమాట ఈ స్టెప్. సో ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే, మనం ఆల్రెడీ pqని పాజిటివ్ ఇంటిజర్స్ తీసుకున్నాం. ఓకే. అండ్ 3 అండ్ 2 ఆర్ కాన్స్టాంట్. సో అవే నెగెటివ్ ఇంటిజర్స్ ఏం కాదు. సో, సో హియర్ p - 3q/2q. p, q, 2, 3 ఇంటిజర్స్ అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ టర్మ్ అనేది రేషనల్ నంబరే అవుద్ది. బట్ మనం ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేసాం. ఏం ప్రూవ్ చేసాం? √5 అనేది ఇర్రాషనల్ నంబర్. సో, థిస్ ఈస్ అవర్ కాంట్రడిక్షన్. సో, ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు √5 అనేది ఇర్రాషనల్ నంబర్. బట్ హియర్ p - 3q/2q ఈస్ ఎ రేషనల్ నంబర్ డ్యూ టు p అండ్ q ఆర్ ఇంటిజర్స్. ఓకే. సో, దీన్ని బట్టి మనం అర్థం అవ్వాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే, వి హావ్ టేకెన్ అవర్ అసంప్షన్ రాంగ్. ఓకే. సో, 3 + 2√5 అనేది రేషనల్‌గా తీసుకోవడం వల్ల మనకి కాంట్రడిక్షన్ వచ్చింది. సో, నిజానికి 3 + 2√5 అంటే ఇర్రాషనల్ నంబర్. ఓకే. సో, దట్స్ హౌ వి కెన్ సాల్వ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. Okay, you can take a note. So let us assume that 3 plus 2 root 5 is rational. Hence, there exist positive numbers p and q such that 3 plus 2 root 5 is equal to p/q. And 2/5 is equal to, sorry, 2 root 5 is equal to p/q minus 3. So LCM just it will become p minus 3q/q. And root 5 is equal to p minus 3q/q. Since 2, 3, pq are integers, p minus 3q/2q is a rational number, means root 5 is rational. సో దీన్ని బట్టి, వీటిని బట్టి ఇది రేషనల్ అవ్వాలి. బట్ మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటి అంటే, దట్ ఈస్ √5 ఈస్ ఇర్రాషనల్. Therefore, which is a contradiction to our assumption. So therefore, hence we can say that 3 plus 2 root 5 is irrational. Okay. Next sum. Prove the following are irrational numbers. అందులో ఫస్ట్ వన్ 1/√. ఇది చాలా సింపుల్. సిమిలర్ అప్రోచ్. సో లెట్ us assume సిమిలర్ గానే లెట్ us assume that 1/√2 is rational అనుకుందాం. తెలుసు కదా! రేషనల్ అనుకుంటే ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ p/q ఫార్మ్. సో p/q ఫార్మ్. సో దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు? 1/√2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు p/q. దీన్ని మనం రెసిప్రొకేట్ చేస్తే దట్ ఈస్ √2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు q/p. ఓకే. మనకి ఎలాగో తెలుసు కాబట్టి p, q ఆర్ ఇంటిజర్స్. సో ఇది ఇంటిజర్స్ అయినప్పుడు ఇది రేషనల్ నంబర్ అవ్వాలి. బట్ ఆన్ ద అదర్ సైడ్ √2 ఈజ్ ఇర్రాషనల్. ఓకే. సో √2 అనేది ఇర్రాషనల్ నంబర్ అనేది మనకు ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్స్‌లో ప్రూవ్ చేసి ఉంది. సో వి కెన్ ఆల్సో ప్రూవ్ దట్. సో √2 ఈజ్ సో √2 ఈజ్ ఇర్రాషనల్. సో బట్ ఇక్కడ మనం గమనిస్తే q/p ఈజ్ రేషనల్. సో దేర్‌ఫోర్ సిన్స్ p, q ఆర్ ఇంటిజర్స్, √2 ఈజ్ రేషనల్, which is contradiction to the fact that √2 is irrational. Hence, we can conclude that 1/√2 is irrational. Okay. So √2 ని irrational అని ఎలా ప్రూవ్ చేసాము అనేది you can refer to our examples. Okay. Given in the text. Next sum. Prove the following are irrational. And the second one, 7√5. Similar approach. Let us assume that our 7√5 is rational. Therefore, there exists p and q such that 7√5 is equal to p and q. సో ఇక్కడ 7 అనేది మల్టిప్లై అవుతుంది. అక్కడికెళ్తే డివిజన్ అవుతుంది. ఓకే. దేర్‌ఫోర్ √5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు p/7. సిన్స్ p, q, 7 ఆర్ ఇంటిజర్స్, √5 ఈజ్ రేషనల్. సో ఇవన్నీ కలిపి ఇంటిజర్స్ కాబట్టి ఇది రేషనల్ అవ్వాలి. ఇది రేషనల్ అయితే ఇది కూడా రేషనల్ అవ్వాలి. బట్ నిజానికి ఏంటి? √5 అనేది ఇర్రేషనల్. మనం ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేసాం కదా! దేర్‌ఫోర్ విచ్ ఈస్ కాంట్రడిక్షన్ టు అవర్ ఫ్యాక్ట్ దట్
root 5 is irrational. Okay. Therefore, we can conclude that 7 root 5 is irrational number. Okay. You can have a note here. Next sum. Prove 6 plus root 2 is irrational. Similarly, along the same procedure, let us assume that 6 plus root 2 is rational. So, rational అనుకుంటే it will exist in the form of p by. సో, దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేస్తే ఏమవుతుంది? 6 అనేది ఇక్కడ అడిషన్ అవుతుంది. అక్కడికెళ్తే సబ్ట్రాక్షన్ అవుతుంది. సో, p బై q మైనస్ 6. సో, ఎల్సిఎం తీసుకుంటే p మైనస్ 6 q బై q. సో, అలాగా ఈ పార్ట్ అనేది ఇంటిజర్స్. సో, మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ రేషనల్ పార్ట్. సో, అది కూడా ఏమవ్వాలి? రేషనల్ అవ్వాలి. బట్ రూట్ 2 అనేది నిజానికి ఏంటి? ఇర్రేషనల్. ఓకే. సిన్స్ 2, 6, p, q ఆర్ ఇంటిజర్స్, p మైనస్ 6q బై q is a rational number, means 2 is rational. ఇక్కడ 2 కొట్టేద్దాం. సో, ఇక్కడ 2 ఉండదు. ఓకే. And we have since 6 p q are integers, p minus 6q by q is a rational number. Means 2 is rational అవ్వాలి. But root 2 అనేది irrational. So, which is contradiction to our fact that root 2 is irrational. Therefore, we can say that 6 plus root 2 is a irrational number. Okay. Next sum.